Well, I don't know what you're doing, but you better be stopping whatever you're doing because tonight's show is about to be hot. Good morning, good evening, good night, good afternoon, wherever you're watching from. This is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Duke Shawarika is my name, and I bring you the truth. This is where we give the truth leeway. We give the truth air. We give the truth an opportunity. We give somebody an opportunity to say their truth. Tonight's show, men, just allow me to ask, if you're a man watching the show, would you take care of a child who you know that child is not yours, knowingly, but because of love you stick, even after finding out that that child was actually born during the time of your relationship? Well, let's stand by and get to know the truth. Kwa majina naitwa Heli, kwa jina rasmi naitwa Helix Lemashon. Niko na miaka 28. Mimi ni software engineer. Niko hapa kuzungumzia mpenzi wangu wa kitambo, anaitwa Lilian. Kwanza nilikutana Lilian jijini Nairobi kwa eneo fulani inaitwa Tasia. Alikuwa na kitu inaitwa boutique na salon ya kutengeneza nywele. Nilikutana Lilian, kajua ni msichana ambaye ni mzuri, nikampenda na maisha yakaendelea. Tulika na Lilian ile mapenzi ile wanaita dating. Tumedate naye mwaka mmoja, alafu baada ya hapo hivyo akajaliwa na mtoto. So nikaamua mbona basi niishi peke yangu na mwenzangu akawa mtoto wangu, sasa si tuishi pamoja. Ndio tukaanza kuishi naye. Huu ni mwaka ilikuwa inafaa kwa mwaka wa 3 saizi. Mapenzi before ilikuwa sawa, haikuwa na mambo mingi juu unajua mimi ni mtu anaita trustworthy. Mimi nilikuwa namwamini juu kwa juu mpenzi wangu ni mama mtoto wangu, so lazima tu ningempenda, tulikuwa napendana. Nimesikia mimi nimemtelekeza, nimemwacha hangaike, simsaidii kama vile nilikuwa namsaidia. Unajua nilikuwa nasaidia yeye na familia yake. Sema saizi ati nimesikia ananiita deadbeat. Ndio kitu imeniumiza sana. So ningeweza taka tuongee naye, nimwambie zile vitu ninafikiria. Yeye pia maybe ajieleze. Niliona Lilian mwisho ilikuwa mwaka jana. Kama itakayoitenda sawa, basi tukifanya DNA na ipatikane mtoto ni wangu, mimi niko tayari kuchukua mtoto wangu na kumlea mimi mwenyewe. Alright, so guys, right now we're in the car, so we are heading to pick Haley. Yes, we're heading to pick Haley, so we are able to. Well, first of all, we want to know what is in Haley's mind. What does he think? What is this truth that he's looking for? Then from there, we'll also know if Kamanda kutana na the lady or not. So yeah, it's kind of it's one of those episodes today. So I'm kind of mixed feelings. Nani, I don't know how to feel as a host today. So stay here. There's never been any other reality show like this one in Kenya, all around the region. This is today. Prepare yourself with the handkerchiefs and serviettes and towels. All them gonna macho kubwa, prepare towels. See how this is gonna be. Let's look for this guy. Remember, it's joke around. At times when mtu ukaa unafikiria wewe ndio uko na mashida, or you're the only one who's going through things. People are literally going through things. If you to open each and every single person's mind when they're walking around, unaona scan kitu mtu anafikiria kwa akili. The thoughts, I think they're with, yes. I think they're with, but yeah. Hey. Yeah. Heli. Hi. Hi, how are you? I'm good. Karibu sana. Asante sana. Uko aje? Uko kwa chapa seatbelt, weka seatbelt juu ya safety. Yeah, thank you. Nimeshoka na tuko safe. Uko aje lakini? Niko poa. Uko poa? Niko poa. Hiyo una job gani? Mimi ni software engineer. Software engineer? Yes sir. Hiyo ni job poa sana. Sasa hivi mtu wa software engineer IT ni mtu the next 5-10 years bro, you should be a billionaire. Tunasema inshallah. Bas. Yes.
So let me ask you. Tuna try ku deal na hii situation. Mufa ni kwanza important, kwanza nijue muda ya kusikiza both sides of the story. Yes. Ule tu chapo uweze kula side moja, chapo lazima kula hii side, lazima kula hii side pia. So tell us what's happening? Na ni nini kwa akili yako? What is happening? Nini inakula kichwa? Boda, acha nikwambie mimi niko na mixed feelings. I'm nervous. Unajua because of this whole situation ijakuwa rahisi. Na ingawaje hata kama one person is on the receiving end and in which case is me, na unajua mimi nashangaa mimi nimefanya nini? I've been good all through. I've played my part. Nimefanya my responsibilities, ndio. Then me later on could realize that msichana banana ni play. Alafu the worst thing is, imagine mtu anakuita ng'ombe, alafu wewe ndio you're everything man. Umesaidia familia yao, umemsaidia yeye mwenyewe. Hebu kwanza, umejua na udem for how long? Buda nakwambia ni udem for a while. Kama miaka ngapi? Saizi ni karibu miaka 4-5. Almost 4-5 years. Umeenda kwao? Nimeenda kwao. I've met the parents. Maongea na ndugu zake ni nini. Hata tulikuwa nawasaidia. Unajua ile yenye kidogo napata nasema tunashare wote. Tuma home, wacha tubaki na hii ingine tuma home. Exactly. Let me ask. Huyu ni mtoi wenyu kwanza? Sijui niseme ndio ama hapana. But this was our first baby. Alikuwa mtoto wetu wa kwanza. Haujawahi shuku anything? Wewe unashuku anything before? Buda maze, mimi nakwambia. Unajua once you love someone, unakonga na this thing, unaona let me just trust this person. Jawezi niambia you can decide to live with someone that you don't trust. True. So ukiamua kuishi na mtu you trust them, hauwezi kuwa na doubts. Na mtu aje kupatia reason ya kumdoubt, so mbona umdoubt? Kweli? Yeah. Kweli. Umto so mliachana when after mtu yeye amezaliwa? After how long? After kama 2 years. Mtu yeye amekuwa kwa. Ilikuwa last year tuki separate. Ulijuaje nini ilifanya ukaanza kushuku? Tatu mtu yeye anaweza kuwa si bro, unaona kuna my laptop ya kazi yenye mimi hutumia kufanya kazi. So just sometimes you can just pick the laptop and now home ndio ufanye assignments later, si ndio? So huyu alichukua my laptop akatumia WhatsApp web. You know the WhatsApp web. Na siku hizi hata kama una data bundles and the laptop is connected to the internet, bado unaweza itumia tu kwa WhatsApp web. So alitumia my laptop, but alisahau ku log out. Kuingia kazi usiku niko na some text. Unajua sasa mimi sijazoea kuwa na text kwa laptop. Kwanza najua hiyo ni ya kazi, hiyo situmiangi. Then I was seeing so many random WhatsApp messages nini. Mimi kufungua naona babe. But unajua sana ni ile yenye unajua sometimes you can trust your person, but you can also trust men to be men, obviously. Unajua kama dem ni mrembo lazima atakatiwa. Kweli. Obviously. Na ndio level ya maturity. Mimi nilikuwa nasema kama siko nataka msichana anaweza katiwa, then ingewa maiti juu kama msichana ni mrembo lazima atakatiwa. Sasa kati Kenya wale wanapewa tu wengine mwana. So mimi nikaanza sikufungua hizo messages kwanza. Hata mimi sometimes kuna wakati naweza text mtu honey, dear, darling nini. Nikona hizi conversations mazee hapana. Ni hivyo ndio nilianza kuwa na doubts. Alafu niko na a particular conversation. Juu kuna time alisema nataka kwenda home for 2 weeks. I was like, okay, hata si lazima niombe ruhusa, you just go. Hiyo 2 weeks alikuwa anasema nita kwao. Alikuwa ameenda ku meet up with this guy anaitwa David. Mshikilia hapo kwanza. Mimi naitwa Lilian.
niko na miaka 25. Mimi niko hapa kwa sababu ya ex wangu. Ex wangu anaitwa Eli. Eli tulipata na yeye nikiwa hapo kwa salon, tukajuana, tukaanza kudate. Kutoka hapo ndio nikashika mimba, tukaanza kuishi pamoja, tukaendelea na maisha vizuri. Kuna siku aliniambia eti amepata message kwa WhatsApp. Nilikuwa naongea na baby daddy kuhusu mtoto. Sasa alikuwa ameniambia niende kumuona. Zingine venye alikuwa anasema eti anataka mtoto, anataka turudiane juu ya mtoto. Sasa hizo zote alipata. Venye baada anatupenda mimi na mtoto, mtoto si wa Heli. But Heli yeye hakuwa anajua. Kutoka hapo sasa ndio akakasirika akapotea. Kutoka hapo tena sijaimuona tena. Mimi nilienda kufikiria nikapata Heli ndio mtu anaweza nisaidia, anaweza ni support. Sasa ndio naomba turudiane na yeye. Juu baby daddy yeye ananidanganya tu ani support. Najua nilimdanganya lakini tunaweza solve maneno turudiane tu. So umesikia? Nimesikia. Unafilaje? Hata vile yeye ameeleza ni vile yeye anajua. Tufanye hivi ha? Uko ready kummeet? Unaona Kenya nasema I just have to meet her. Wanasema to put the record straight. Sawa, wacha tukutane to get you closer, sindio? Sawa. Alright. So guys, we're now heading to meet the lady. So we have not seen each other for a while. Very story. So tunaenda kummeet them, tunaenda kummeet. To get to the bottom of this, to get a solution. Not even a solution, hapa ni story ya closure, that's a solution. Ni story ya closure. Waambiane Kenya wanaambiana, Kenya kwa roho. Then, well, siku hizi dunia ni different. Kuna watu wana choose kukaa juu ya mapenzi na wanalea mtoi, ama wana choose kukaa but mtoi anachungwa na budake. So cheni tuingie hivyo. Let's get into the lady's house and of course get to know if she's ready to meet the guy. Eli, ni mtu msupportive. Hata kama nilikuwa na wa date pamoja, hawako wanajua. But mimi ndio najua baba mtoto ni nani. Sasa Lilian, poa sana. Ni hapa nisiko nimeingia kwa landlord. Karibu ni hapa. Asante sana habari yako. Wacha nitoe viatu. Hai. Karibu. Sasa mtu akiingia viatu kwangu pia mimi. Niko ndo nyumbani Huko ni kwangu. Karibu sana. Hata hakuna harufu ya ugali. Feel at home. Asante sana. Habari yako? Poa sana. Uko sawa? Niko sawa. I think tumekuwa tu tukiongea kwa simu sasa finally we are here. Mimi ndio Dr. Fanike. Mimi naitwa Lilian. Lilian unafanya kazi gani? Nafanya kwa salon. Kwa salon? Yes. So hata hizi locks ndio ulitengenezea? Yeah. How long? How old am I? Ziko around 4 years. 4 years? Mimi nilijaribu nikashinda. Zana nataka kujaribu za ndevu nione kama zitawaka. Ukuje nikuwekea Wewe. Mamangu atanifuza. Mamangu hajaamini watu wa rasta. So niko hapa juu ya kuna issue ilifanyika. Ndio mimi ni kazi yangu kutafuta solution. So mimi na kuru yangu mzima tukasimwacha tukam tujue where the problem is na ni wapi tutapata solution na kama the two of you mnaweza find closure. Unajua mtu anaitwa Heli? Yeah, namjua. Namjuaje? Heli namjua. Tuseme tu ni boyfriend yangu. Tulipatana like tulipatana tu hapo kwa salon like 1 year ago. Alikuwa mteja ama pia yeye ni wa kinyozi? Alikuwa I think aliniambia alikuwa anatembea tu hapa around, alikuwa ametembelea mabeshte hapa around. Sasa akakuja tukapatana tu hapo kwa salon, nikamwambia mimi niko hapa kwa salon. Akakuwa anakuja, tukaanza kujuana. Kila kitu ikaendelea tu vizuri. Ikafika mahali tu kashika mimba.
like 1 year hivi tukamove in together. Kulikuwa na mtu mwingine kwa maisha yako before yeye? Ama ulikuwa na wacheza? Okay. Tuseme tu ni kama tuseme nilikuwa na wacheza. Mbona unasema ulikuwa na wacheza? Lile wewe ni player, tuanzie hapo uliwa play. Na wacheza Na uko na feel guilty? Okay, side zone kuna venye tu tuseme tu nilikuwa nawapenda lakini si level moja. Kuna venye huyu anafanya vizuri, huyu mwingine uko tu na yeye juu ya kitu fulani. So nani alikuwa wa nini? Okay, kama Eli, yeye nilikaa na yeye juu ni mtu supportive, mtu understanding. Huyu mwingine tu alikuwa tu si mtu understand, yani si mtu mwenye unaweza relate na yeye vizuri. So mbona yeye basi alikuwa picha kama mbona ungeuacha? Aitwa nani huyo mwingine? Naitwa David. Mbona ungeacha David tu mara moja? Juu si understanding, si support, mtu tu yuko ukae tu na Eli mara moja. David yeye alikuwa na kuna venye yeye alikuwa anacheza mchezo yake different kuliko Eli. Alikuwa ni hivyo. Kuna ka lightning. Eli yeye alikuwa msupportive, mtu understanding, mtu mwenye mnaweza saidiana na yeye. So hii time inasema kana ulikwenda ushago. Ni nini ulikwenda ushago kweli ama ni kwa sasa mimi nimesikia story nyingine? Sikuwa nimeenda ushago. Nilikuwa nimeongea na baby daddy tuenda kuongea na yeye. Hiyo David sasa David. Tulikuwa tumeongea na yeye, naenda kumuona for 2 weeks. But sasa yeye nilimwambia naenda ushago for 2 weeks. But it happened ameingia kwa website yangu ya WhatsApp akapata hizo message. Sasa hapo tu ndio kila kitu akaniambia tu ametoka. Na hivyo akurudi tena. Hujamuona tena for how long? Hujamuona tena for like imekaa like 6 months hivi. Na David sasa anajua mtoto ni wake? David anajua lakini ile hajui kama mtoto ni wake. So David anajua tu kuna mtoto. But hiyo time kama ulikuwa na David hakukuuliza hii mimba imetoka wapi? David yako niuliza. Juu sasa mimi ndo najua baba mtoto ni nani. But sasa niliekelea mtu mwenye kumsupportive. Niliona huyu David hatutasaidiana naye. So David anajua anafikiria mtoto ni wake. Hapo ndo sielewi. David anafikiria mtoto ni wake. David anajua mtoto ni wake but Eli pia anajua mtoto ni wake. Wote wanajua mtoto ni. But mtoto ukweli ni wa David. But mtoto ukweli kabisa ni wa David. But wote hawajui. Ausikiangi ka guilt mami? Sometimes una feel ka guilt but so unapata hii side at least unasupportiwa poa. Ndio hiyo ndio ilifanya nikakuja kwa Eli, juu alinisupport, hata alinisupport through my pregnancy, through kila kitu. David akifikiria ni waka wao ulikuwa naishi wapi? David sasa tuliama hiyo place tukaenda place nyingine ndio tukaendelea na maisha yetu ya mimi na Eli. Tukaendelea na maisha yetu. So David bado sipati vizuri mami. So mto hii ni wakati gani nani alijua mtoto ni wake? David alijua na ball. David alijua niko na ball but hajui kama mtoto ni wake. Si by then nilikuwa nisha move on na jamaa mwingine. Sasa hiyo time hata kama nilikuwa na wa date pamoja hawako wanajua. Hata ile hakuwa anajua. But mimi ndio najua baba mtoto ni nani. So wakati wewe ulipata mimba au ukamuvina Eli? Nikamuvina. Alafu David alikuwa wapi time yote? Hiyo time sasa hiyo nilifanya kutoongea na David for some time. Ndio sasa baadaye nikakuja kuongea sasa ndio baadaye nikakuja kuongea na alikuja tulipatana tu all of a sudden tu baadaye na David ndio nikamwambia akaniuliza mtoi hakuwa anajua pia yeye niko na mimba ndio akaniuliza baadaye mwenye sasa tulipatana naye nikiwa na mtoto akaniuliza mtoto ni wa nani nini nikamuelezea ni hivi na hivi na hivi nikamwambia mtoto ni wa Eli but sasa mimi najua mtoto ni wa nani juu sikuwa nataka Eli ajue. So unataka kukutana naye kuzungumza mjana for 6 months? Yeah, for 6 months. Nataka tu akuje tuongee. Bado ongea nini umemfanya mbele ya mtoto si wake? Ili wacha tuongee. Hata before Eli akam. Umemfanya mbele ya mtoto si wake. Una expect akusamehe? Hiyo naomba tu tuongee ndio tujue, yani tujue the way forward. Juu bado nampenda. Na mtoto yeye ndiye anajua kama baba yake. Mimi siwezi kupromise kitu yote. Haya. Acha basi nichukue ile. Sawa? Koza kwa hapa nje.
Sindio? Sawa sawa. Hakuna ruhusa ya kuingia kwako? Ni sawa, ni sawa. Anakaribishwa. It changes everything. Sikuwa najua kama atashika nyumba hivyo. Hele, karibu kwako. Asante. Njoo hujakuwa hapa miaka kadhaa. Unatoa viatu kwako, kumbe una adabu. Kiasi bro. Haya, karibu sana. Karibu. Wewe nakwambia karibu kwa nyumba yetu. Unataka kumsalimia? Asante. Mnanyimana salamu. Kitu tu salamu ni kitu cha kunyima mtu hili. Unasalimianga tu mtu hata. Sijakataa kumsalimia bro. Nasikia poa venye nimemwona. Actually nothing has changed. Si feel kitu bado. Nimemwona nikafeel nimekasirika. Nataka sasa relax. Unakaa uko na stress. Nataka relax. Mwanaume anaweza kufanya hivi na advertisement ya dawa ya kichwa ya kuumwa na kichwa. Tulia. Najua umejam. Trust me, I would not want to be in your shoes. Nyara sijui aje sasa umetulia. Mimi ningekuwa hata nishavuta mawingu nimezirudisha kwa hosha. Ni kujikaza. And the last time mnaona ni 6 months. Na 6 months. Imepita. Mtu yako wapi? Ako home. Ulimpeleka after hii drama ama umempeleka tu nyumbani? Ako kwa nyumba sasa. Anauliza swali la dadi yako wapi? Anamuulizianga sana. Anamwambia nini? Namwambia dadi atarudi ameenda job. Job ya 6 months? Lakini atarudi. Na kwa simu hajataka kuongea naye kwa simu. Okay, time nataka kuongea naye kwa simu, naenda kupiga simu achukue. Na namtafuta simpati. Ili nataka umuulize maswali. And I'm pretty sure hii miezi 6 umekuwa nini, kuna maswali umekuwa kijua, the questions that have been ringing in your mind and you've been wanting answers. This is the time. Ndio huyu mama hapa nataka uulize hizo maswali so that when you close and utafuta ni reconciliation, utafuta ni forgiveness, ama story inaisha kabisa. By the time natoka nje hii mlango, either natoka peke yangu ama natoka na wewe. Lilian, mambo poa sana. Umeshindaje? Tumeshinda poa sana. Ndio hiyo ndio nakuulizia sana. Namuuliza baba yako. Mtu yana niulizia. Mpeleke kwa babake. Okay. Mimi nataka unijibu some few questions. I just need you to answer me honestly. Nataka uniambie nimekosea nini? What have I ever lacked? Ujalaka anything? Ujalaka anything? Na baba ya Clinton nani? Lakini sisi tumekuwa tu poa. Nini kile happen? Tumeshinda tu poa. Bora basadeni ukapotea, I don't know kwenye ulienda. Ni hujaniambia chochote. I've just seen your video. Umesema David is the father of your kid, right? You've just mentioned it. Na nimeconfirm kila kitu. Unajua, the thing is, me trusted you with everything. Siko na unmatched, Lilian. Let's be honest, siko na unmatched. But I loved you with everything that I had. Women prove who they really are when there's nothing. And men prove to be who they really are when there's everything. Alafu nakuja hapa hivi and I'm seeing that you're proudly saying that David ndio baba mtoto wako. Lakini change chochote. Bado tu mtoto na. It changes everything. Inabadilisha kila kitu. Ndio paka nakuuliza ni nini yenye nimekosa. Hakuna kabisa. Kama ni time nimekuwa. Kama ni pesa tumekuwa nasaidia paka watu wa kwenu. You cannot be considerate. Lilian. Nimekuwa na kusupport. Nimekuwa na support watu wa kwenu. That's not my obligation, but nimekuwa nafanya hivyo because I loved you and I trusted you every day. Ebu nikuulize, umesikia Ruma mahali hawezi, mbona ongeza tu na yeye? Lile, let's just also be honest. Mbona tuongeza na yeye basi? If you're having an protected with both of them, why didn't you just give birth to his child? Si ati singezaa na yeye. But the moment nilipata na yeye, nilikuwa na mimba ya David. Okay, ni kitu sikuwa na plania, sikuwa na plan, yani sikuwa najua kama atashika mimba hivyo.
Madem nyutu beba ujinga. Sababu tuongeangi sana mnafika tu ni mabunguwazi tu madunduwazi. Hatukujua utashika mimba. Honestly. Mtu bila protection ulikuwa unafikiria nini? Lakini ile tu venye tulimit na huyu happen tu nimempenda. Nikaona tu at least yeye ndiye anaweza ni support. Lakini naomba tu nisamee tu. Lakini Lilian kwa hii era ya magonjwa na vitu kama hizo, kama unasema at least Eli ana sound mtu mwenye ako collected. Huyo David unasema ni mtu tu ovyo ovyo. Huko unaona kama David anazaleta ugonjwa akuletee upatie Eli na ikwe ni hivyo. Okay. Because it simply means you're having unprotected sex with two men. But you don't, ama unapenda bad boy. Maybe David ni bad boy. Because in this case inaonekana kama David ni bad boy. Was Eli too soft for you that you could do anything you want? Okay, Eli ni venye tu alikuwa ananisupport poa. Hapo ni msupport vizuri. Unampenda? Nampenda tena sana. But mbona David aendi? Nampenda. Mtoto hata anajua yeye ndio babake. Hii miaka nilikuwa wiki 2 ulienda kwa David. Did you and David have? Hapana. No, kwa hizo wiki 2 sikuwa na David kabisa. Mademu tumebaje? Mademu nyu tumebaje? As in, well, hii ni wewe mnafikiria hii ni career ya mate? Hii ni kitu ya kubeba mate kibakuli ya kubeba. What do you take us for? 2 weeks kwa Charlie? Please, somebody shoot me. I'm ready to bury myself. What is this thing? So ulikuwa unalala? Kwa tunalala tu pamoja, lakini tulikuwa mtoto issue tu kabisa ilikuwa ni mtoto. So hakuna so wewe na David hamko? Hakuna kabisa. You can see with the lies, eh? Hakuna. Unaweza ona any sensible person anaweza ona huyu anadanganya. So tukileta David hapa itakuwa that's the truth. No, Lily. Ongea ukweli. Nasema ukweli. Hapana. Hai make sense. Kabisa haiwezi make sense. Why couldn't you just meet na David kwa children's park? Nilikuwa tunataka tukae na yeye kando, niongee na yeye kwanza, alafu ndio niongee na Eli kwanza kuhusu hiyo story yote, alafu tena pia nilikuwa nataka kwanza kuongea na David before niongee na Eli. Reason yako meje ilikuwa ni nini kwenda kwa David? Okay, niliona nikiambia Eli naenda kuona David na mtoto, ndio anataka kuona mtoto atafili vibaya na hata kunikubalia niende. Kabidi nimwambie na ndio shago for 2 weeks. Si mimi nilikuwa nadhani mimi ndio baba mtoto. So kiniambia ulikuwa unaenda kwa baba mtoto ningefikiriaje? Buda 2 weeks. 2 weeks. Alafu nasema ati wako pamoja. Hatu pamoja. Is that even sensible? Lilian, just be honest. Lilian, unatakaje? Okay, mimi nataka tu turudie na Eli, tuendelee tu na maisha yetu na mtoto wetu, hivyo tu ndio nataka. So unataka le mtoisi wake? Mtu mwenye budake, si budake alikufa na mosquito, yuko alive. Lakini mtu yeye anamtambua yeye kama baba yake. Mtu yeye anajua na president, ambaye president warudia. Aula tukaa hiyo. Nastaki kuhati mtoto. But what about him? You're keen about, yes, of course. Mtu yeye ni innocent. But what about him? Sasa unataka aishi miaka yote akiimagine. Naomba tu anisamee. Najua tu nilikosea, naomba tu anisamee. Eli, do you still love this lady? I don't love her anymore. I just hate her. But acha nikwambie, unajua once you love a person hakuna siku utaimchukia. So you still... I'm just saying the truth. Ile, but Buda haiwezi. Tuongee ukweli kama Wakenya. Haiwezi. What if bado unampenda? Are you still able to akisema rudishe mtoi? Apate mtoi budake? Bro, haiwezi. Mtoi akiwa na mimba, I drove the girl to the hospital. Nikakata for everything. Nikijua ni mtoi wangu. This is my own blood. Nikapatia mtoi jina yangu. And everything I've been there, I've been supportive na kila kitu. Alafu unakuja kusikia ati sijui mtoto sijui ni wa nani. Mlikuwa mnaongea nini na David? Mmeagreeaje juu ya story ya mtoi? Mimi nilimwambia tu kama ni kuona mtoto ataongea na Eli, tuongee na Eli, wapatane waongee, lakini sasa wapatane si Eli na David pamoja. Okay. Exactly. Kwani ni mimi na David? Mwenye nafaa ongea na David ni wewe, si mimi.
Okay, story ya mtoto nilimwambia acha tu tukae mimi na mtoto na Eli tuendelee tu na maisha yetu. Yeye tu achane tu na sisi. Utachanaje na mtu mwenye mnaitana babe? Mnatumia na pictures, you are chatting. Alafu mna meet for 2 weeks. 2 full weeks. Alafu ana claim hajalala. But nothing happened. Nothing. That statement hata wewe mwenyewe huwezi amini. So why should I? I've basically checked these 2 people, and one common thing is that they're still in love, but one is in love but hurt, right? The other one is in love but disappointed in themselves. But the common factor is that these 2 people still love each other. Mimi nataka kuchukua simu hapa nje. I want to give you guys around 3 minutes, mchani niko tu hapa nje. Nikichapana ndawakujia. Niko hapa nje tu. I gave you everything, maze. Sikuwa na much. The baby needs you. Take the baby to the father. Simpeleke kwa David. But mimi sizirudi. Lakini Eli, naomba tu msamaha. Nisamehe tu. Nitakusameaje? Ungekuwa open from the beginning, ungeniambia. But niliona nitakuhurt. Hujaniambia. Niliona nitakuhurt. So later on si bado inaniumiza? Lakini naomba msamaha. Nisamehe tu. Turudi tu vile tulikuwa. Tuishi tu pamoja vile tulikuwa. Tunakumiss home. Ni vizuri. But mimi sizirudi. I also miss your son. But enough to consider vitu zingine. I gave you everything, maze. Sikuwa na much. But the little that I had tulikuwa tunashare. Na kila time, maze, mimi nilikuwa na kujali na kuangalia even your people. Alafu unakuja unaniripe hivi. Honestly. Okay. Naomba tu msamaha. I'm sorry. For real. Naomba tu nisamehe kabisa. Sikuwa na intention ya kukuhurt. But naomba tu rudi home. Mtu yana kumiss. Naomba tu rudi home. 6 months is not even enough. The baby needs you. Take the baby to the father. Simpeleke kwa David. But wewe ndiye unajua babake. Wewe ndiye unajua kama babake. Ulimpeleka one nani ukamwambia mtoto wako nani mwenye mnaishi naye for 2 weeks? Okay, sikuwa nataka ujue hivyo. Juu sikuwa nataka. Okay, najua nimekuhurt but sikuwa nataka ujue in that way. Nilikuwa tunataka tukae chini tuongee. To solve history yote. How can we sit down and talk na kitu umefanya for over 4 years? I'm sorry. Hawezi sema kitu yenye ilikuwa to discuss na hujaniambia. Even the first year ungekuwa open, maybe ninge consider. So it's 4 years. But I'm sorry. I said I'm sorry. Umefanya niko sana familia yangu. I've not been supporting my family. I've been supporting your family. Umefanya niko sana marafiki because you were such a bad influence. Najua. Ukiniambia my friends are the bad influence. Once the 2 of you leave, it should always be the 2 of you. Iki tusijui unaacha familia yenu because of this and that. Unless your family has really been very wamekuja kuinterfere na kuleta ideas zao ndani ya marriage. That's the only time you should keep your family aside. Rudi tu home. Rudi home. Mtu yana kuhitaji. Rudi tu home yake. Mtoto anahitaji babake. Lakini anajua wewe ndio babake. It's only right for a kid to be raised by the biological parents. Mrudisha mtoto kwa David. Mtoto si lazima alelewe na mzazi biological father. But kwa sababu mtoto anajua wewe ndio babake. Mimi si babake. You need to have the conversation with the kid. Mwambie your boyfriend is the father, not me. Okay, I'm sorry. Simekwambia it's so casual. Pole basi. Inafaa ulikuwa una expect nini uniambie pole. But unapenda Clinton. Unampenda. My love for Clinton haimati hapo. Yeah, napenda Clinton. But hii mambo yenye nimekuja kugundua hivi it changes everything. Nilikuwa willing kukuwa part of the kid's life without you being in it. Jesus Christ. I'm sorry. Even for the sake of the child. Just don't talk to me. I'm sorry. Simwambie utarudi home. For the sake hata ya mtoi peke yake tu. Mimi najijua mimi mwenyewe. Even if I'm the host, I know myself. I cannot. So why would I go force another man
to can if I can't. Mtoi ni mu innocent. Exactly. Mtoi ni mu innocent, of course. But you see, he's also innocent in this case. He's also innocent in this case. You're simply trying to tell a man. You try to tell someone to carry a cross that is not his. Unamwambia beba tu mpaka ufike Golgotha. Beba tu. But si kumini kumhurt. Can I tell you the honest reality of what is about to happen to you? You are about to be a single mom. Sitaki nikuwe single mother. Sasa naomba venye urudi kwa maisha yetu, tuendelee tu na maisha yetu venye ilikuwa. Mimi hapa nimekuja kama an arbitrator. I'm just trying to bring you guys together for closure. Na kama ilikuwa tule DNA pia. But now clearly there's no need because you've said the truth. But this is the thing. Clearly we've proved that David has proved to be a useless man. Let's start from there. You would not be here. Otherwise, if David was a responsible man, then you would not have been taking all this time. Now, Eli. Number two, unless Eli really digs deep down into his heart, akubali kabisa, for him to continue maintaining the family and raising up a child who unajua ule mtoto hujui. Unajua matone wako, lakini unajua tu kwa ile unajua tu huyu ni huyu. Bro, msichana nipendi. She loves what I can do. Anataka kurudia na mimi juu ya resources, nothing else. Sikupendi juu ya resources zako. Nakupenda juu ya wewe venye uko tu wewe. What does David do? Hakuna. Exactly. Unaona, hata huyo David hasaidii kitu. Hata mwenyewe anajua hajisaidia. So kama hana kazi, mbona unaenda kuzaa na mtu hana kazi? First of all, and I tell men, relationships are expensive. Let's not lie to each other. A relationship is an investment, like you've invested in a liquor store. Mwambie tu anisamee rudi home. Ndio yuko hapa. Ingekuwa easy kama kuswitch off a switch na kuswitch on. Najua it's not easy. It's not easy. Just even thinking about it inachosha, ni chafu. The 6 months ya kujaribu kurecover, kuheal. Unajua mtu mwenye mmekaa naye for years, it's the person that you're thinking that mimi nitawezekana huyu. Huyu sasa ndio atakuwa mama watoto wangu. You're seeing a person mmezeeka, you're being grandparents together, alafu unakuja after 4 years realizing such stuff. All right, can you now find, because I need to close this. Clearly one, we've established the kid is not Eli's, the kid is David's. But two, there's now a question of whether it's because of the money and stability that Eli brings, or is it really love? On your side, you want him back because you want him to take care of you and the child, and you claim to love him. Now, I need final statements from both of you. Nataka umuongeleshe. Tell him how you feel and what you want. Eli, tunakupenda home. Naomba, chenye naweza taka tu urudi home. Najua nimekosea, but naomba tu msamaha. Naomba tu urudi home. Hata si kwa sake yangu, for the sake of the child. Naomba tu urudi home. But bado tunakupenda sana. Ningetaka kusamea but siwezi. Si kitu kama light switch una switch off na una switch on, haiwezi. Ni ngumu kwangu. Mtoi ni mu innocent. Afai kuingililia hii story. Tutu turudi home. Tukwe tu mwenye tu hata kama si venye ilikuwa, but at least for the sake of the child. Rudi tu home. Please. Please. It's not possible. It's not possible. Yeah, haiwezi. So nataka nifanye nini sasa? Nasema Lilian, mimi nilikupata when you were innocent. Oh, I thought so. Kupata msichana mzuri, nika umechanuka, kujua mambo mingi. Mimi nikakupenda. Tukakuwa na that beautiful time together, tulikuwa na love story fiti. Nimekuwa poa. Don't cut me off, Lilian. Let me talk. Si umeongea, let me talk. Acha. Yeah, let him talk. We've been good all through. Nilikuwa nimekupenda, I introduced you to my family. You can introduce to your family. I've helped out. I can't brag and say that mimi ndio nimesimamisha familia yenu, but to be honest, nimesaidia. Na mimi niliona you are my wife. Tukona wacha tu vile tumepata mtoi pamoja, let us live together.
tuone vile tuendelea na maisha. But kukuja kurealize hizi story, mimi nilikuwa shocked, nilijilaumu, nikakulaumu, nikashanga nilikuwa mjinga aje. A man has to have doubts. Ilifaa nikuulize some questions, ilifaa ni question vitu zingine. Paka nikaanza kujiuliza maybe ningekuwa mkali kwako au ungefanya vitu kama hizi. I thought maybe I was too soft or maybe too soft for you. Nimekaa for the 6 months or so. Actually it's more than 6 months. Nimejaribu to bring my heart together, kuacha akili yangu ifikirie. And it's been tough because nilikuwa nimewazoea, nilikuwa nimependa Clinton, nilikuwa naona this the air, this my air. But kukuja kuona hizi stuff nikaona I just have to let go of the past. I just have to forget about you guys. Ingawaje itakuwa rahisi, but I'll try as much as I can. Already niko na future na wewe Eli. Sitaki maisha na David, but mimi najua ni wewe Eli. Guys, I don't know how to stay in somebody's house for long. So I don't want to leave, but like I said, I only live alone when there's a reconciliation. But if there's no ule mwenye ni mgeni kwa nyumba, tunatoka naye tukienda. And I have done my best. We can either decide to move on. We can either decide to go back to David and give David a true biological father figure, or you give him time for him to heal. Maybe after 2 years atakuwa heal, whichever way. Sasa Nimekaa 6 months na nimedigest a lot of things. Kuna vitu zingine sikuwa na agree nazo, nikakaa chini ndio nikapata ufunuo. Ni kama ufunuo, nikaona kenye nafaa kufanya, na kenye nafaa kufanya ni kuendelea na maisha yangu. Na feel vibaya, but nitajaribu ni build the future mimi na Eli. this is my conclusion. First of all, there's a child involved. The child rightfully deserves the love of a biological father who is responsible and present. Number 2, this lady must admit that yes, she made a mistake. She did a mistake, and she needs to correct the mistake. At this point, she needs to forget about her feelings and her emotions for Ellie, and she needs to sort it out all this with David. Get David to be involved in a child's life. Get David to start taking full responsibility like a man should in the life of this boy. Otherwise, I think Ellie should be let to go and move on with his life. Lilian, mama, dunia ni kama mayai. Ikianguka imevunjika haitazoleka. Usidanganyike na wahenga. Yaliyomwagika hayatazoleka hapa. Find another man, but make sure this time, find other 2 men, but make sure this time the real father takes responsibility, because clearly seems that's what you do. Eli. Yes, sir. I have never been this confused in my life at all. I have never been this confused. Well, you see, as I end the show tonight, I'm asking myself, as human beings, do we ask for too much? Do we actually know when we're asking for too much? Or do we just ignore the fact that probably we could be asking for too much? Because I know if I was on this man's shoes, I know what I would have done. Actually, this show would have been shorter than before, because I would not have stood there to listen and watch. Well, those are just my comments as the host. I don't know you back at home. What do you think? Send an SMS. Of course, the SMS line is on the screen. Or of course, even on our YouTube page as well. Comment down there and tell us, what do you actually think? Until next week, same time, for another incredibly crazy truth. My name is the Eagle himself, your host, the Duke of Kakamega. Dr. Frank is my name. And this is